Happy morning, students. Welcome to Blue Star High Secondary School online classes. So, last class we have discussed about the solar system, the how to form the sun and other planets, the 8 planets that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and other bodies of the solar system, asteroids, comets, meteors or meteorites, and satellites. So in this class we have discussed about orbital velocity. The horizontal velocity that has to be imported to a satellite at the determined height so that it makes the circular orbit around the planet is called orbital velocity. Already we know that what is this? The natural satellites revolve around the planets and also a sun. Okay, so that is called as moons. But nowadays we are modernized and improved in the technologically. So many artificial satellites are launched into the Earth orbit. Okay, so the first artificial satellite is launched in the Earth orbit is Sputnik. Okay, Sputnik is the first artificial satellite in 1956. But the India's first satellite is Aryabhatta, that is launched in 1975 April 19. So the first satellites launched in the Earth orbit, so that is Sputnik. India first launched in first satellite Aryabhatta on April 19, 1975. Okay, so these artificial satellites revolve around the Earth orbit. So this artificial satellite height is few hundred kilometers. Okay, why this height is a few hundred kilometers? Because at this altitude the friction due to air is negligible. Okay, so this satellite is carried by a rocket to the desired height and released horizontally with a high velocity so that it remains in a nearly circular orbit. So this is the orbital velocity. Okay, so this is the Earth gravity, that is centripetal force and velocity. ஸோ ராக்கெட் தான் என்ன பண்ணும், இந்த சேட்டலைட்டை கேரி பண்ணி போகும். ஒரு சம் ஆஃப் த கிலோமீட்டர் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ராக்கெட் என்ன பண்ணிடும், இந்த சேட்டலைட்டை ரிலீஸ் பண்ணிடும். ஓகேவா, எதனால இந்த ஃபியூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஏர் எல்லாமே என்ன ஆகும், நெக்லிஜிபிளா இருக்கும். ஓகேவா, அதனாலதான் ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் சூஸ் பண்றாங்க. ஸோ என்ன ஆகும், அந்த ராக்கெட் சேட்டலைட்டை ரிலீஸ் பண்ண உடனே அது ஒரு ஹரிஸ்டாண்டல் வெலாசிட்டியில என்ன ஆகும், அது சர்க்குலரா எர்த்தை அரௌண்ட் பண்ணி வரும். ஸோ that velocity is called as orbital velocity. Okay, so the orbital velocity depends on the altitude above Earth. Nearer the object to the Earth, the faster is the required orbital velocity. At an altitude of 200 kilometers, the required orbital velocity is little more than 20,400 kph. Okay, the orbital speed and distance permit the satellite to make one revolution in 24 hours. Since Earth also rotates once in 24 hours, a satellite stays in a fixed position relative to a point on Earth's surface. Because the satellite stays over the same spot on the time, this kind of orbit is called geostationary. Okay, so orbital velocity speed எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இந்த எர்த்துக்கும்
அந்த சேட்டலைட்டுக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் தி சேட்டலைட் distance between the 200 kilometer between the earth and the satellite, this speed is 20,400 kilometer per hour. Okay, that is kph, kilometer per hour. Okay, so இந்த மாதிரி 200 கிலோமீட்டர்ல இருக்கும்போது அது எவ்வளவு நேரத்துல வந்து எர்த்தை வந்து அரௌண்ட் பண்ணி வரும்? 24 ஹவர்ஸ்ல எர்த்தை அரௌண்ட் பண்ணி வரும். அதே மாதிரி பூமியோடைய, அதாவது தட் இஸ் எர்த்தோடைய என்னது ஒன்ஸ் ஏ ரொட்டேட், அதுக்கும் என்ன ஆகுது? 24 ஹவர்ஸ் ஆகுது. சேட்டலைட்டுக்கும் 24 ஹவர்ஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அப்ப எர்த்தும் சேட்டலைட்டும் என்னது? ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட், ஒரே டைம்ல நேர்கோட்லயே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சேட்டலைட்டு மூவ் ஆகுற மாதிரி தெரியாது. எதனாலனா எர்த்தும் சேட்டலைட்டும் சேமா அரௌண்ட் பண்ணி வருது. அதனால நமக்கு சேட்டலைட் மூவ் ஆகுற மாதிரி தெரியாது. ஓகேவா? ஹவு டு கால்குலேட் தி ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி? So v equal to root of gm divided by r plus h. So g is the gravitational constant. The value is 6.673 into 10 power minus 11 nm 2 kg power minus 2. M, mass of the earth. The mass of the earth is 5.972 into 10 power 24 kg. Or radius of the earth. So radius of the earth is equal to 6371 kilometer. H, height of the satellite from the surface of the earth. அது எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ல இயங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணணும்? இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ gm or these are the constant values and height. சேட்டலைட் எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ணி தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ this have a sum of the problem. Okay, can you calculate the orbital velocity of a satellite orbiting at an altitude of 500 kilometers? Okay, so h equal to 500 kilometers. We all know that gm or h equal to 500 kilometers. It is converted into meter. Okay, that is 5 lakhs meter. So also all of it is converted into meter. Kilometer வந்து இப்ப மீட்டரா சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? So these values are put into a formula. That is, what is this? V equal to root of gm divided by r plus h. G value is 6.673 into 10 power minus 11 into m value is 5.972 into 10 power 24. 10 power 24 divided by r value is, it is converted into meter. Okay, so 63,71,000 meter. Okay, next height. Satellite height is 5 lakhs meter. So all the values multiply and addition and root. We have the value is 7,613 meter per second. It is converted into kilometers, 7.613 kilometer. Okay, so the velocity is 7.613 kilometer per second. So நமக்கு என்னது? சேட்டலைட் வேல்யூ கொடுத்தாங்க, அதாவது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்தாங்க. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? So how to find out the time period of a satellite? Definition: time taken by a satellite to complete one revolution around the earth is called time period. Okay, so the formula is t equal to distance covered by orbital velocity, that is t equal to 2 pi r divided by v. We know that v value, that is, what is this? 2 pi r, it is converted into r plus h. Okay, so divided by v value is root of gm divided by r plus h. So this is the time period of a satellite. எவ்வளவு டைம்க்குள்ள ஒரு சேட்டலைட் எர்த்தை அரௌண்ட் பண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம
find out பண்றதுக்கு என்னது ஃபார்முலா யூஸ் ஆகுது. that is t equal to 2 pi r plus h divided by root of gm divided by r plus h. Okay, so this formula based on the one problem given. At an orbital height of 500 km, find the orbital period of the satellite. Satellite எவ்வளோ மினிட்குள்ள எர்த் அரௌண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ h equal to 500 into 10 power 3. So r equal to 6371 into 10 power 3. Already we find out the problem 1 orbital velocity, that is 7616 into 10 power 3. Okay, மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண வேணாம், கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ அதனால முன்னாடி ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸே நம்ம இங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதுவும் என்னது, height of the satellite is 500 kilometer. Okay, so what is the time period? T equal to 2 pi r plus h divided by d. Okay, 2 into pi value 22 divided by 7. R value is 6371 plus h value is 500 divided by b value is 7616. Okay, see totally the time is 95 minutes. So the orbital period of the satellite is 95 minutes. Okay, so this is the time period of a satellite. Next one is Kepler's law. Okay, in early 1600, Johann Kepler proposed the 3 laws of planetary motion. So the Kepler collected the data from the Tycho Brahe. So he was collected the data from Tycho Brahe and statements that describe the motion of planets in a sun-centered solar system. Okay, so Kepler வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, சன் சென்டரா வச்சு அதுக்கான லாவை ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் என்னது, பிளானட்டுக்கான மோஷனுக்கான ரீசன் வந்து அவர் கொடுத்தது என்ன பண்ணல, அக்செப்ட் பண்ணல. பட் என்னது, இந்த சேட்டலைட் மோஷன் அதுக்குள்ள கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ he was proposed 3 laws. First law, second law, third law. The first law is a law of ellipses. So all planets revolve around the sun in elliptical orbits with the sun at one of their foci. Okay, so based on the first law, so the planets are around the sun in a elliptical orbits. Already we know that, but the sun is a center of the foci. Okay, so this is the first law. The second law is the line connecting the planet and the sun covers equal areas in equal intervals of time. So we are drawing one line to the planet center and sun center. It is an equal interval of time. It is around the equal areas. Okay, so planet உடைய சென்டருக்கும் சன்னுடைய சென்டருக்கும் நம்ம ஒரு லைன் போட்டா அது ரெண்டுமே என்னது, ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் டைம்ல ஈக்குவல் ஏரியாவை என்ன ஆகுதுன்னா கவர் பண்ணுது, அதாவது கடந்து போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் லா, தி லா ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியாஸ். So the third law is the square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the distance between the sun and the planets. So this square of the time period of revolution of a planet. Okay, ஒரு பிளானட்டோட டைம் பீரியட், அதாவது டைம் பீரியட்னா டபுள் ஸ்கொயர்
time period of revolution. So it is directly proportional to the cube of the distance between the sun and the planets. So third law என்னன்னா law of harmonics. Okay, இது என்னன்னா time period of revolution. பிளானட்டோட டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி கியூப் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் தி பிளானட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி தேர்ட் லா ஆஃப் ஹார்மோனிக்ஸ். So this is the three laws of Kepler's. The first one is law of ellipses, the law of equal areas, and the law of harmonics. Okay. Next, we will see about International Space Station. Benefits of International Space Station and cooperation of International Space Station. Thank you.